Miaka 54 sasa tangu Kenya iwe jamhuri mnamo mwaka 1964, Kenya imekuwa na makamu au naibu wa rais 11, kuanzia Adonija Juma Jaramogi Oginga Odinga, Joseph Murumbi, Daniel Toroitich Arap Moi, Mwai Kibaki, Josephat Njuguna Karanja, Profesa George Saitoti, Wycliffe Musalia Mudavadi, Michael Wamalwa, Mudi Awori, Kalonzo Musyoka. Na wa sasa Daktari William Kipchirchir Samoei Ruto. Hawa ndio vigogo ambao wamefanikiwa kuwa wasaidizi wa marais wa nchi, wakiwa hatua chache sana kuwa marais. Lakini kwa kuwa siasa ni karata, kati ya wale 10 wa kwanza ni Daniel Moi pekee aliyebahatika kumrithi mkuu wake na kukalia kiti cha urais. Kwa hao wengine 9 ilibakia tu ndoto ya kisiasa kuwa rais, isipokuwa Mwai Kibaki aliyelazimika kujiuzulu kutoka serikalini, akawania kiti cha urais mara 2 bila mafanikio kabla ya kubahatika mara ya 3 kuwa rais, japo aligombea kutoka mrengo wa upinzani. Anayekodolewa macho sasa ni Daktari William Ruto. Je, atagonga ndipo au ataandamwa na jinamizi lililowakumba wenzake katika wadhifa huo? Mwaka 2016, mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno alitoa ngano hii ya historia ambayo labda itabidi Ruto atafakari mno. Saa hii asifikirie ati kwa sababu yeye ni deputy president ati amefika. Ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, who was the vice president. Saa hii anaona kiti kwa kioo. Ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Musalia Mudavadi ambaye alikuwa vice president. Saa hii anaona kiti kwa side mirror. Ambia yeye aulize mtu ambaye anaitwa Mudi Awori. Saa hii anaona kiti kwa TV. Hata William Samoei Ruto 2022 utakuwa unaona president kwa kioo, kwa TV, na utakuwa unasikia kwa radio tu. Hakuna kiti. Sisi kama Wakalenjin tutakaa chini. Ruto challenges are not just within the Kalenjin community, it's also elsewhere. The question of acceptability by some quarters is what he's contending with. So Gideon Moi just becomes one of those obstacles that along the way. But it's not the same way as the feud between Jaramogi and Mboya, which sometimes tended to be ideological feud. Other than age, there was also the generational issue at play. Profesa Macharia Munene ambaye ni mwana historia anasimulia kwamba rais mstaafu Daniel Moi alikuwa mwanasiasa mwerevu aliyefanya hesabu zake za kisiasa kwa ustadi. Labda ikiwa ndio sababu hadi sasa ndiye pekee aliyefanikiwa kutoa wadhifa wa urais. Moi made himself through his political cunningness and maneuvers. Even Jaramogi said he is far like an ostrich. So he can politically play games. He did very well. Yamkini naibu wa rais William Ruto tayari ameanza kuhisi msukumo. Mwezi Septemba, huku Wakenya wakiendelea kupiga mbizi katika bahari ya mwafaka wa kisiasa baina ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga mwezi Machi, mwafaka ambao umesalia kuwa siri kwa wengi. Hili ndilo kombora alilofyatua naibu wa rais. Wale nataka niwaambie, hamuwezi kunifukuza ODM ati mkanifuata ati mnanifukuza Jubilee. Haiwezekani. Hiyo haiwezekani bwana. Ati wanajipanga huko porojo, fitina, tutavunja Jubilee. Watavunja Jubilee ya nani?
Hiyo ni ndoto ya mchana nani. Hiyo msahau kabisa. Labda kile ambacho alikuwa anaashiria ni karata za kisiasa ambazo huchezwa kila msimu. Siasa za urithi wa rais zinapoanza kuchezwa, mchakato ambao anaufahamu vyema. Karata ambazo zimesambaratisha ndoto za watangulizi wake wakiwa utepeni au wanaponusia kiti cha urais, kama ilivyosimuliwa mwezi Juni mwaka 2016, nao aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka, hali kadhalika aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. This betrayal has been all the times. We were betrayed over the MOU, which we signed in a room somewhere in the Nairobi club. And then later on, when we said, let us now implement this MOU, we were told, oh, that thing is not even worth the paper on which it is written. That a few people went and locked themselves in a room at a hotel in town and then tried to mortgage the future of Kenya. That will not happen. And now we became like criminals who had cornered some people to sign an MOU. I stood with Kibaki, and Brother Raila has referred to that. Senator Musila, if Ambassador Faye was here, will remember, and others, and what the promise was. In fact, wherever I went in many parts of this country, some people who could not pronounce my name well would say Karonjo, right? 2012 Niwewe. Brother Ruto, better watch out. We must be realistic. I want to categorically state that we have no space for gossip and propaganda and conmanship in our party and in our government. We don't have space for those things. So if you think you're going to use the handshake to export conmanship into our party, we are telling you that's not going to happen. Fanyeni kazi ingine ya maana. Ask what happened, and there'll be a long chain of betrayals. Somebody said, a tree which a monkey cannot climb, a baboon cannot even attempt. Je, nyota ya kisiasa ya Ruto inakaribia kuzimwa au ndo sasa inakaribia kung'aa zaidi? Walipoungana mwaka 2013 kuunda muungano wa Jubilee, wakati huo makubaliano yalikuwa ni kwamba Ruto na kikosi chake cha URP kingemunga mkono Uhuru Kenyatta wa TNA kwa miaka 10. Haya ndugu yangu. Kisha ifikiapo mwaka 2022 eneo la Mlima Kenya liunge mkono azma ya Ruto. Lakini ni kama shauku imeanza kujitokeza, baadhi ya wanasiasa wakimweleza Ruto bayana kuwa hamna hakikisho la uungwaji mkono, kauli mbiu ambayo sasa baadhi ya wanamuziki wameanza kuchangamkia kwa kutunga nyimbo, hali iliyomlazimu naibu wa rais kujibu. Wakikuyu hawana deni ya mtu. Kuna deni. Deni gani? No person, no community, no section of Kenya owes anybody, including myself, anything. Politicians to me are hawkers. Any politician with a hawker on Koinange Street, they are the same. They are not principled people. Their principle is their interest. And I've said, I've told people time and again, even memorandum of understanding in politics is nothing. Let nobody tell you that let us enter the memorandum of understanding in politics, that when I leave, it is you will succeed me. Or when we get this, you will be this, will be nothing. That never works. Raila had a memorandum of understanding with Kibaki. Immediately after elections, Kibaki flew to Sagana. He works out in a cabinet on his own. He invites Raila. You either take this one or you don't take. Where is the memorandum of understanding? That is what caused a problem during that time. There are a few dangers on the way. Because the handshake
appears to completely stand in the way of Ruto. So if you love Ruto that much, reinterpret the handshake and explore keenly what are its total ramifications. If Raila is re-engineering himself through the handshake, and it is very likely, he is likely through it to cause major havoc on Ruto's design and scheme. But another Jogo has emerged in the rift valley called Gideon, who is very rich because he is part of the dynasties. Serikali kama mnaunda na Uhuru, wewe unachukua mkate nusu na Uhuru anachukua nusu yake, alafu unaitisha mkate mwingine unatolewa wapi? Sisi hatuna MOU na mtu, ati lazima tutamsupport 2022. Kama walisikizana hiyo na Uhuru, hiyo ni yao. Kuwa vice president is not a guarantee kwamba utakuwa president. Lakini Kenya imechoka. Hiyo statement imetoa hapa kwamba wede Samoei, urudi Mkoroini. Na Kenya ina kabila 47. Lazima Kenya ibadilike. Na Kenya itabadilishwa. I was in Busia County in Teso with the 10th Vice President, Kalonzo Musyoka, and he said something that is very interesting. And he said, I'm the 10th Vice President of the Republic of Kenya, and the previous 3 came from your region. And he was saying the fact that you're Vice President does not mean you're automatically the next president. So the fact that we had 3 vice presidents and maybe we do not have the second in command in this country does not mean that whoever is second in command is automatically the next president. Ni mikakati ipi ambayo William Ruto itabidi aandae ndiposa siku njema imwamkie kama rais wa pili wa Kenya Daniel Moi aliyefanikiwa kuwa rais kwa kumrithi Kenyatta? There is one thing that Ruto said once, that he learned a lot from Moi. Patience. And if he plays his cards right, his chances are very high. If he messes up, that's a different story. If Ruto loses the election in 2022 because he's a candidate, and Raila is a candidate, and now Musalia says he also wants to be, and there are so many other people who want to be candidates. It will not be because other people have done something. It is because of his ability or inability to market himself in the country. Japo ameanza kupasha misuli moto tayari kwa kizaazaa cha mwaka 2022, naibu wa rais huenda akalazimika kwanza kutuliza tufani katika himaya yake, uasi unaotishia kuyumbisha dau lake. Shida zetu mingi ya mahindi, ya fertilizer na hii mambo yote imeletwa na mheshimiwa naibu wa rais na ofisi yake. Tunataka ofisi yake ichunguzwe, wale wote waliimport mahindi kutoka ng'ambo watuambie mbona waliimport mahindi. Ile fertilizer ambayo mumeleta, mumefuruka bei. Tunajua mabroka ambao walilipwa. Badala ya mkulima kulipwa, wakalipa mabroka. Kama itakuwa ni kuzungumzia mambo ya 2022 kinyume na matatizo ya wakulima, nafikiri hata mimi ninaungana na wengine wengi ambao tunataka kuzungumzia. Kama ni kuonana macho kwa macho, kuulizana maswali, tuko tayari. We will ask you hard questions. Because before you ask for 2022, you must start telling us, for the last 5 years, what have you done? What is there for us to take home? What is the celebration? In fact, the worst county in the country in terms of development is the county where the deputy president is coming from. Because there is no even a single complete project. The image being created by the likes of Kutuni about the DP is not the best. And he has to deal with that image projection. First of all, you have a key supporter, a key ally,
who turns against him viciously. So what's going on? He needs to deal with that because it's a perception issue. He's a lawyer. Then, as I was pointing out, I think he's doing well with the youth. With the people, the elderly people, he may have a little problem convincing some people who might think about the events of from 2002 to about 2007. The people who remember that firsthand may have some challenges with him. Fortunately for him, these people are not many, they are dying with the natural attrition. So his main thing is to convince the youth that he is their candidate. The people who are above 50 and let's say 40 and above, he has to do a lot of work to convince them that he should be the candidate. But he's a very crafty politician. He's extremely articulate. He sometimes gets things wrong, like when he reportedly said that history is not important, and you are talking about his history now. So when a national leader comes up with something like that, you know there's something wrong, because then it might end up plunging the country into confusion. So he has a lot of image building to do. Vilevile kuna hoja ya seneta wa Baringo ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi, ambaye umaarufu na ushawishi wake wa kisiasa unazidi kuongezeka tangu mwaka 2013. Mara mbili sasa Gideon Moi amekaidi mawimbi ya Jubilee katika bonde la Ufa kwa kuwania kiti cha seneta kutumia chama cha KANU na kuponyoka na ushindi mkubwa. Na si ushindi wake pekee. Chama cha KANU pia kimemudu kuongeza idadi ya viti vya ubunge tangu mwaka 2013 na sasa kina gavana pia. Dhihirisho tosha kuwa KANU yaweza kufanya mambo kumwendea mrama naibu wa rais na kupelekea kura za jamii ya Wakalenjin kugawanyika. Give Gideon Moi credit for building himself up, because that's what he's doing, and rebuilding KANU as a party and a strong force in national politics. He's doing that, and he's doing that very well. That's credible. Now, as to his relationship with William Ruto, that's neither here or there. In fact, William Ruto's problem may not be even national. It's Baringo. What can you tell us about you and the DP? There's no issues. We've known each other for a very, very long time. He has his ways of doing things, I have my ways of doing this. He has his visions, I have mine. So if I was to give a parting shot, I'll just say I love him as much as he loves me. Yes. Fumbo kubwa ni mwafaka wa mwezi Machi baina ya Rais Uhuru Kenyatta na jogoo wa upinzani Raila Odinga. Fumbo linalozidi kuzua tumbo joto katika mrengo wa Ruto. We do not want confusion in government. We must be told what position does Raila Odinga hold in the government of the Republic of Kenya. Mambo ya amani na umoja wa taifa letu la Kenya ni kwamba tuwe wanademokrasia. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo ukishindwa safari hii usilete fujo, ngojea kuna siku ingine. Mambo ya 10-10 lazima iendelee. Sisi Uhuru mwenyewe ndiye alisema yeye 10 alafu William 10. And that position, as far as I know, the president has not changed. Kwa hiyo hata president anakija kwenu mnamwambia support huyu 2022, hiyo maneno alimaliza kitambo. Na rais wetu sio mtoto ama si mkora ya kubadilisha lugha. Na tumeamua ya kwamba hakuna tena tunaweza kusimamia siasa za mgawanyo wa Kenya. Na tumesema tutarudi mwanzo, mahali ambapo Kenya ilipata uhuru na Wakenya walikuwa kitu kimoja. Na tukasema tunataka kurudi hapo. Na tumesema jukumu letu kama viongozi ni kufanya kazi pamoja.
ni kusema ya kwamba serikali hata tukishindana hakuna mtu atawachwa nje. Jacob sasa tunasema ako ndani ya serikali. Yeye ni ndani ya serikali. Na sisi tunasema na tumelaumu wale ambao wanasema ya kwamba handshake si ukweli. Tunawaambia wangojee waone yale ambayo yatatendeka katika taifa letu la Kenya siku zijazo. Ukiona Uhuru Kenyatta pande hii, uone baba pande hii, ujue hasla hapo katikati, mambo iko sawa sawa. Mambo ya 2022 ni mambo ya Mungu, tunaangalia ni mambo ya Mungu, lakini tunaona dalili nyingine hapo. Wewe ndio unajua, wewe ndio unajua, wewe ndio unajua, wewe ndio unajua. Na mimi sitaki niulizwe, na Mheshimiwa Ruto anasema yuko hapo katikati, lakini 2022 wewe unajua, wewe unajua, wewe unajua, wewe unajua. Tuko pamoja. Na mimi siwezi kukubali ati kazi ya Jubilee iende Kongo, ati kazi ya Uhuru Kenyatta ikwame. Wewe ukisimama huko mbele unakwamisha hiyo kazi, mimi nitapita na wewe, kwa sababu hii kazi haifanyiki. Na tujue wakati wa kulipwa katika hiyo vazi ya 16 wale walikuja kwanza, wengine hawalilipwa ile, na wale walikuja late walilipwa. Kwa hivyo hatujui, maybe the president's shocker will be ule anafikiria atalipwa kwanza asilipwe mara hiyo. Huu ndio ulikuwa wasia wake William Ruto mwaka 2007 alipokuwa anamuidhinisha Raila Odinga kama mgombea urais wa ODM, alipomnukuu Max Lucado. And I want to remind you of the words of a philosopher who said, a man who wants to lead the orchestra must turn his back to the crowd. Ndio mukhtasari tu wa viunzi vinavyowakumba makamu au naibu wa rais kuhusiana na mchakato wa urithi wa kiti cha urais katika taifa la Kenya.